Hello, lovely people. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to deal with a general revision since the back exam راح قريب. هنا هذا الريفيجن غادي تكون على the main grammatical points اللي قريتوهم along this year. أول rule اللي هي it's high time, it's about time. كما نعرفوا باللي it's high time, it's about time. الverb اللي يكون من موراهم لازم يكون in the past. الverb اللي يكون من موراهم لازم يكون in the past. هنا عندنا نروح نشوفوا الverb عندنا نوعين. The first one regular verb. regular verb اللي هما الأفعال المنتظمة أو الفعل المنتظم. regular verbs الأفعال المنتظمة. الأفعال المنتظمة لازم نزيدوهم الأودي في التالي. أما irregular verbs they change يتبدلوا. هنا according to the list كاينة واحد لا list. next time I'm going to post it. المهم نروحوا للتمارين اللي راهم قدامنا. عندنا the first task put the verbs in brackets in the right form. الجملة الأولى عندنا it's high time we to stop the verb to stop smuggling to prevent economic effects on our country. هذه الجملة شو معناها؟ معناها حان الوقت to stop the verb to stop معناها يوقف. smuggling اللي هو التهريب to prevent من أجل منع economic effects تأثيرات اقتصادية على بلادنا on our country. so هنايا الverb لازم له يكون شو قلنا نعاودو نذكروا القاعدة قلنا باللي الverb لازم يكون in the past. نروح نشوفوا هذا الverb إذا كان regular ولا irregular. to stop is a regular verb فعل منتظم. الأفعال المنتظمة نزيدوهم الأودي معناها نقولوا it's high time we stopped with double the p. هنايا الإيدي تنقرا لنا t because we have a p عندنا p قبل الأودي. نروحوا للجملة الزوجة it's about time authorities to eliminate corruption. authorities اللي هما الهيئات العليا and corruption اللي هي الفساد. هنا to eliminate راه regular verb فعل منتظم كما قلنا الأفعال المنتظمة نزيدوهم الأودي so نقولوا eliminated so تولينا it's about time authorities eliminated corruption. نروحوا للجملة اللي بعدها it's high time companies to take responsibility to put an end to child labor. اللي هي شو معناها؟ companies معناها الشركات take تأخذ responsibility اللي هي المسؤولية to put an end to child labor باش تحط حد لعمالة الأطفال ولا استغلال الأطفال. so هنايا الverb to take is irregular verb فعل غير منتظم. الأفعال غير منتظمة تتبدل so take يولي لنا took. شتولي sentence it's high time companies took responsibility to put an end to child labor. نروحوا الجملة اللي بعدها it's high time communities to raise awareness about the dangers of identity theft and fraud. هنا شو معناها communities اللي هما communities المجتمعات awareness اللي هو الوعي. so to raise is a regular verb فعل منتظم. الأفعال المنتظمة نزيدوها أوتي so تولي لنا raised. شو تولي sentence it's high time communities raised awareness about the dangers of identity theft and fraud. now we move on to the second task rewrite sentence B so that it means the same as sentence A. أعد كتابة الجملة B بالمحافظة على نفس المعنى للجملة A ولا يقول لك rewrite the following sentences keeping the same meaning to the given one. يعني تعاود تكتب الجملة بس تحافظ على نفس المعنى للجملة A اللي راهم ماديها لك. الجملة A اللي راهم مادينها لنا عندنا companies had better prioritize the prevention of embezzlement. هنايا نروح نشوفوا هذا السنتنس من واش راها تتكون ولا شيء الحاجة اللي راها زيادة. دائما نقول لتلاميذي ركزوا على structure of the sentence يعني la structure تاع الجملة من ماذا تتكون الجملة. عندنا companies اللي هو subject had better راه عندنا modal verb. هنايا had better نعاودو نتذكروا القاعدة تاع had better اللي هي given advice
يعني باش تمد نصيحة تستخدم had better. Prioritize is the verb and the prevention of the embezzlement the rest of the sentence. شرح عطينا هنايا في الجملة بي باش نعاودو نكتبو الجملة أ راه باديها لنا it's about time. دايما تشوفوا هنايا الجملة باش راه بادية it's about time. عندنا يا إما يعطيك it's high time يا إما يعطيك it's about time ولا it's time. دايما كي يعطيك كيما هكا اش تروح دير تروح تشوف وين راه المودل فيرب اسكو راه كاين زيادة مودل فيرب ولا لا. بالنسبة لهذا الجملة عندنا had better is the model verb هذا هو اللي راه زيادة. نقلعوا هذا المودل فيرب ونروحوا نشوفوا الفيرب اللي من موراه. هذا فاش راه فيرب ستام لانه كما نعرفوا بلي كي يكون عندنا مودل فيرب الفيرب اللي يكون من موراه ما يتصرفش يقعد فيرب ستام. هنايا شا قلنا القاعده شا تقول كي تكون عندك it's about time ولا it's high time ولا it's time شا لازم دير الفيرب ترده in the past. prioritize نروح نشوفوا نوع الفعل. prioritize is a regular verb فعل منتظم نزيدوه الأودي يعني تولي لنا prioritized. تولي لنا الجملة it's about time companies prioritize the prevention of embezzlement. هنا الفيرب رديناه in the past كتبنا السبجكت اللي هو companies زدنا من موراها الفيرب in the past زدنا ما تبقى من الجملة وكملناها بنقطة. نروحوا للجملة زوجة individuals should educate themselves on cybersecurity measures. هنا وين راه السبجكت عندنا individuals هو subject this is the subject. نروحوا للجملة اللي بعدها should is a modal verb educate is the verb themselves on cybersecurity measures اللي هو ما تبقى من الجملة. هنا راه عندنا it's high time نديرو نفس الطريقة اللي درناها بالنسبة للجملة الأولى. should غادي نقلعوه الverb نردوه in the past educate is a regular verb نزيدوه الأودي educated تولي لنا it's high time individuals educated It's high time individuals educated themselves on cyber security measures. هنايا الverb رديناه in the past. نروحوا الجملة اللي بعدها authorities had better invest in advanced technologies and intelligence to stay ahead. عندنا it's high time هنا نروحوا نسطروا على أجزاء الجملة. عندنا authorities is the subject we have had better is the modal verb invest is the verb. ما تبقى من الجملة هنايا راه زيد من بعد نعاودو نكتبوه. هنايا واش غادي نديرو invest regular verb regular verbs نزيدوهم الإيدي تولي لنا sentence it's high time authorities invested the verb in the past and it is a regular verb we add the ed in advanced technologies and intelligence to stay ahead.